Ekibatawanya mu lwaki mutawanya ne mu church zammwe. Imugoberera abasomba nga mumanyi nti more holier than thou. Yakulaga nti atuukiridde naye nze njagala nkulagirira obunafu bwange. Even the Bible is against addiction. Nze nkuze ne maama wange aliwo kati mama nga akiki teri bulamu bwe kuva bwe mukuze nga mulaba lwatanywa ngagenda kweba atagumira waka amyayo pilisina zebbiri nanga mwana angenzi nonya ki tulo efabalo tufugobera na mateeka 10. Yes. No, Jesus Christ. Manyi gwata kagobera toga abaloko. Kati jagala kunyonyola tebamanyi byawandikibwa. Kati abaniga balowooza nti balina okunzijjako eddembe lyange okwogera ebyo. But it's a constitutional right that I can say what I like and what I don't like. The Constitution gives it to me. But natural right in Jirina for me to have an opinion on what I like and what I don't like. Sikiriza nina pastor user sibujingo. Bintu bibi byesakiriza kanya nani. Ntize mwekira nenja okana ne family yange ate nzije njijjokere ku platform. Ekyo sikiriza kanya nacho. Fena tulina okusomozebwa mu maka gaffe. Kati ekyokugamba nti olimba lungi oba si bubi ndowooza yange. Ate era bwe mala ojjikuwa nkuwa ensonga lwaki mmanyi nti yeeyo. Kati these are opinions that I'm supposed to give ungazo omuntu nange nina ebinyumira. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. Alright, tuli wamu na apostle unakubaira agenda kubeera nga ati munange nafa wadde muko tu asimi muna yatuwe muko asaze okubeera najalinnye na fembo tugenda nyinyi embozi egenda kubeera ya magazine nnyo apostle ayina bwatabukira ddala nnyo ebiri serious this time round comes with you good? I'm good. Okay. Otandika nonga ali hambo yebugendereye mu maaso Yande bilala. Yenze with success. We want to Jose Naji. To Jose and Winnie Diaries. Thank you so much for okukiriza kuchaza. Yeah. Tidichitia. Bitamula biti. Mukama abadde wakisa and I want to greet everyone. Afunye ebirungi tukwebalizaako Mukama. Noyo alina ebimunyiga. Twongera okusaba. Naye buli kimu kibeerawo mu kiseera kyakyo ekituufu. Era nzikiriza nti byonna ebikuttira bijja kutambula in the right time. So my name is Apostle Jonah of Where's Mabobita Millennials for Christ Ministries, and we are a digital-based ministry for now. So follow us across all social media platforms on Facebook, Instagram, and TikTok, but also most important on our website at www.millennialsforchrist.com. So right now what we are doing, we do reach out to what we call altered sounds. So altered sound, altar, which is a sanctified place of worship, then to altar is bring about some change. So to Kwata to mainstream musicians and bring them to the altar to do praise and worship. Oh yeah, so right now what we are doing is we are going to school every month. Yes, right now but we're going to schools and do that. So we are building a community. Yeah, sure. So it's not banning either in schools or in the community itself, but must have a base. Yes. Right now we are looking for the schools, especially those that are Christian based. So we bring those students. Karukasita, mention them, so we bring them. We've done Hana International. We are doing Spena this month, but we began at MCI Media Hub. So we started in the community, but we ended finding it already. Because what we are doing is really mentorship, but doing it in a way that young people understand. The way you were preached to is not the way I was preached to this generation. But for them, especially the young people, it has energy, it has vibe. So at the end of the day, we are looking at something that resonates with them, that it's really far-fetched. Because if you try to soma Bible, whether be fun and or text, right now it's more visual. It's more, you're giving someone career guidance, but in a way that they will appreciate it. For example, Hana International, we were within a rose.
Some seminars took them through try and enable small sessions of career guidance. Now normally to career guidance one career guidance here one it was so structured that the questions are predictable. You're going to ask kids the same questions. But when they listen to a star, they become more vulnerable and they open up and they're willing to share. So for us, really, it's that background we are coming from. Amasomero gonna goyogedde kukolaga amasomero gaba top nnyo. Negana amasomero gaffe aga bulijjo musomero gende bamugendayo. Ministry buli omu ebaako webaako obuweereza bw'onoonya. Kati mu ekyo waliwo ebintu sijja kulimba. Nze kennyini ni muntu wa masappe. Kati nange nnoonya b'amasappe. The biggest challenge we have with some traditional schools, but it's so confined. They will not give you the energy that you're looking for as a person. So yamusanga it's already Catholic based. Kati kugamba nti ate oli mulokole ate bakuze kozi mu doctrine ki ate olubweru mu luzungu lungi. Naye nze kyemmanyi byonna ntunoonya Mukama. Kati nga ku Sunday twabadde owa Nalebo swengere. Naye nga wentudde omusiraamu yamaze okusaba, Reverend najja n'asaba, Father najja n'asaba nange omulokole n'ensaba. Kati nga that inclusion funa tunoonya Katonda y'omu. Omanyi abantu abasinga tebamanyi wakimaddiini wegali. Eddiini they are just vehicles. Nga bw'ogamba nti political patents ndi wanna okunze ndi NRM. Naye byonna binoonya ekintu kimu bukulembeze. Ate byonna byogera ku bintu bimu nti democracy, rule of law and all these things. So n'amaddiini bwe gali, these are just vehicles that tuyitamu okunoonya Katonda. Because Katonda y'omu. Naye tulinga abagamba nti sitaani wanjawulo. Okitegedde? Ate n'Abakristaayo, the people that lived before the Antioch period, Abraham bonna actually before Christ, tebaali Bakristaayo. Abraham was not Christian. Moses was not Christian. David was not Christian. Ekintu kya Christianity kijja after Jesus Christ because it was labeling baali banikineminga abantu after the Antioch period. Nga labeling abantu nti those ones are behaving like Jesus Christ. So it was actually labeling yali nickname. So Obukristaayo we bujira ogamba, but people were just believers. The people were believing in God. So bino betubeera mugamba nti goli Mukristaayo opposite ndi wanu opposite. We are all looking for one thing and that's God. Kati amadini go gaja because it's human's quest for God. Tunoonya Katonda mukunoonya Katonda nti wane theories kati omumberamu buli omu gye liva nti ogenda kusanga omusiraamu nga yisanga mala because it has a source from the Arabs. So buli kimu naffe tulina nti ng'omulagamba Catholic, it's from the Roman Empire. Kati ogenda olaba nga mulimu the touch of Roman, okwambala rosaries ezennene, okwambala empeta. Empeta is actually it's a Hebrew culture. Kirina kubanga kutamuka kulaba nga fone tukwate mwana nabo bwe kiri. So n'obufumbo okwambala empeta is just a covenant. Muntu agamba it's just a symbolism, but it does not show anything. It's just children to the prodigal son, when he returned home, the father gave him a ring, kissed him and all this. So it was the symbolism of saying we are uniting this. So byonna biri awo. Also, tebiyakalubiriza nnyo kakasa abantu bonna osobola okupreachinga bwotyo okusinziira ku bintu byo bye wali. Abantu balowooza nti nze alina okukakasa naye nze siteekeddwa kukakasa. Ali mu nze yayogera nange, so nze siri. My role is not to convince you. My role is to tell you. So conviction yo. Because naye Yesu laba teyabuulira bantu gye yazaalibwa. Baati basobola mukkirizamu. Kati nange mmanyi nti mu community gye nvaamu eyinza okundijekitinga. Kyekisooka. Ekyokubiri, 2000 years later tukyakonvinsinga abantu oba tukyabuulira abantu okukkiriza Yesu. Kati nze ate anzaani. You get my point? So that is an ongoing concern that continuously has to be done. So convincing abantu is really not my role. Olaba no bogata nayo buliwo okusigala mu convince every other day to no genana. N'abaana bozadde. When you have to convince them. We wonder you come from a born again family. But n'abaana bozadde abantu no ba convincing us. So why do you expect with the rest of the world? So it's n'abantu nabo obasaasizamuko kulaba also nga bamuleta mu entertainment asobola okukula wansi n'ayogera mu entertainment n'abaako bwayingira omusango mu bbaala omusango kati n'abantu basaasire because pastor kalenda byonna bamusango. Munnange nno abapasa bamwe mulina bya pretense naye nabo balina obufu bwabwe babeeramu. Osobola kusanga maybe atule ku golf course n'abeeriyo n'afuna of course,
No, what is there? Is it a sanctified place? Is it a sanctified place? No. Just like one question in 20. That's what I'm trying to say. Yeah. And then also, the ministry yange yeyo, yabagamba nti bano bonoonye. Ye ministry yange. Kati nze gwini sigenda kujja kugambe ku bya bbala nga zisibadde eyo. Tekijja kunyuma. Kyolwa nti ne father akugamba ku bufumbo nga tabaddeko mufumbo naye aba father. Yes. Ate father yakala ko. Ate kyali mugamba nti is okay. Alina anointing. Naye ate munnange experience is the best teacher. So owulira message ngeva y'omuntu ekitwa kibadde muwanja bulomu. Kati nze ministry yange yeri. Kasagala ngambe nange nina obulamu. Nga sijagamba kati okay nze nalokoka kati mune music sikyamuliza mba nimba. Bilipe mbanga nti wetubera ku mikolo gyaffe gino. Ojagala kungamba nti tuba mu mbaga tuzanya gospel kuva mwacha paka lwako. Kibiri ky'okuzanya olimba lwa love lwaki musanji lwa love. Wa mwena muli mulave n'aba. Ni love yebalese ne mweche ekifo. Ate it's the second biggest commandment kuba tulina amateeka abiri mu the gospel. Okay. Kwagala Mukama Katonda yenga nga tetumugatikako. Ekyokubiri is to love our neighbors, love ourselves. So there is no better commandment than love. Nzokera ngamba ndi mukyala wange mulungi olabika bulungi ina amaaso amalungi. Ate olabye amaaso malungi. Kibi ekyo kukyogera. Kibi ki. You get my point. So twagala nnyo omanyi obulokole bulina nnyo pretense. Yeah, sure. Kyolwa abantu babukoowa. Ku pretense bangenda okugamba. Kwefulamu we are more holier than thou. Nti bano bansi nze sikiza na bintu nti bano bansi ate kiriyo. Fena tuli munsi. Kala goma mwana ande tokola byansi. Just waliyo kibi na kituufu. Ate n'ekyo sifa abasalawo. Yep. Kati maze kusiba nti tugenda sanga abantu mu ggulu. Nga bapasa mwe tebalina. Let me tell you. Yes. Bapasa bameno zandi bali holiday. They just have better cosmetic. They have better makeup. They know how to hide. They know how to hide. Naye ate nze ndi real ntozi yakunsanga kuvira nga wendi. Yezi sijja kulimba balance bera muzeme nyo kukola sexual. If you don't know. I don't drink. Naye mbera nyo akukola. Like every Friday taker. But I don't drink. I don't know kunywa. Sinywa lwa ekingana okunywa lwa kutagala. Kuba kunta wano. Ni myaka ndoza kisuka no musanvu nga sinywa. Yes, even before I began ministry. But sinywa mbwa kwa Bible ngana kuba ne Bible tetugana kunywa. Bible yake is addiction. So kunywa. Yes, in the Chigero. In 1 Corinthians. Yes, 1 Corinthians the Apostle Paul says, we shall no longer be judged by what we eat and drink because Jesus Christ nailed that on the cross. What does that say? Buli kimu mutonzi yakifiirira. So kusala wango ne tunywa kukenge. Actually, just why tunya nembizi atenze ndi muntu wagala muntu nyagala nyembizi. Simala weakness in Old Testament ojatwala ali nyo kunyo. Munanga bali batategeera kiri bwe kiti. When the children of Israel were moving from bondage to the promised land, bali n'okuweebwa amateeka amapya because bali bava mu kibi. So ebintu ebisinga bemulaba, especially in the book of Leviticus, they were being given new guidelines because Moses goes at Mount Sinai that's in the book of Leviticus. Baba wa mateeka amapya. Actually fabula tutugobera na mateeka 10. Yes. No, Jesus Christ. Kati njagala kunnyonnyola tebamanyi byawandiikibwa. Kati njagala kunnyonnyola oli wa professor. Ati nsobola okunnyonnyola buli kimu. We bagenda okufuna amateeka ago baali babawa amateeka gano kyali babagana n'okulya embizzi babagana n'okwekuba tattoos bintu bingi. Circumcision is when it came after because they were being purified. So ekimu ekyekumi wekitandikira actually kitandika na Abraham. Ekimu ekyekumi kijja because by then kulima that's bagamba a tenth of your field's earnings kati tetukyalima. Jesus Christ came to fulfill bwajja tugamba amateeka abiri in the gospel gekugambye trusting God and him alone, then loving your neighbor as you love yourself. So they were summarized in 2. So get to goberera kimani mugamba Jesus Christ is the fulfillment. Ebintu ebisinga bali babigana because they wanted them to be purified. The Bible talks about addiction. That's why the company zikolo zikugamba nti excessive consumption is detrimental to your health. Tebategeeza nti bwonywa tosobola kukola kitegeeza nti ogususse. Nekawunye mweri I think it is 0.008%. Bwesuka wao bakukwata. Kitegeeza nti obonyweddeko toteekeddwa vuga motoka. Bwe gusuka. So even the Bible is against addiction. Nze nkuze ne maama wange. Aliwo kati mama wange akiki. Teri bulamu bwe kuva bwe mukuze nga mulaba lwatanywa ngagenda kweba. Ate agumira waka. Amyayo pirisina ze 2 nagamba mwana wange nzi nonya ki? Tulo.
naye omwenge gutegumuletangako okwerabirawo kuba agunyula kutwe wakankulana tayombangako na muntu tavumangako so yoli anonya tulozebwe nalyo omutwe mama nga nzaala Delete Mukwaya Jane yanywanga yatulanga nanywa amalwa just ku neighbor we wali wakana anywa wali naye nga nze mubuuza nti mama bunywanga totamina nanga mwana nsimya kutamira bayi wana uzianga I didn't know kati maze kula ne manya nti tu socializing so nanga ngena mu ife bisanyikirwa to socialize largely because it's where I make so many opportunities then in real estate right now so being there connects me with so many other people tell wala wengena basanga ogenda funa client akubira agambe apostle ogenda kusanga kukola sate mugambe kisanga mu church so mberawo bosanga mu office yange sija sobola kujjayo yes there's something you are asking nasana kigenda okasokentere nchibuzijewo kinene njagala nje wile wakati wa apostle pastor oba evangelist Bible yagala ku fivefold gifts of the Bible ebirabe ebitaano ona abimanyi kimmanyi genda mu masomesa so mulimu apostle omutume kituyita omutume many people in the Bible bali batume batuma okola ki okujja okubuulira abantu yes okubuulira enjiri so abasinga mu Bible batume ate otuba tugenze mu bituufu ddala omutume tabeera na tatera na kuba na church yes abanga more like an evangelist omutume atambula from one place to another ebiseera ebisinga abanga more like an evangelist then tuba ne ba pastors abaliyo ebyemyoyo ne tubeera ne ba prophet banabbi ne tubeera n'abasomesa teachers kati nze nja kuwa nti nze ntumiranga pastor Tom mulabanga musomesa he's more like a teacher he is a teacher yes then tubeera ba prophet Kakande prophet Elvis Mbonyi kati abo banyo bakubikira bya mu maaso the prophesy ebyo mu maaso ngambye ndi biba yemwe bali so tulina ebirabo ebyenjawulo mu abano okwolesebwa kati pastor ngambye ya sumba is more like mentorship ey'omuntu kati ebyokukola ebyamagero nzoza kyoyagala otumira wano ba prophet ne pastor alama naye ekyamagero sinza akikola Katonda yakikola kati nze bino byali akunagamba nti mujje badagagenda birayo ebyamagero abali bagenda tambula Gwani yakugambye nti omwoyo ajja beerawo kubanga asiibye wiki namba y'obuusi it's okay but it's not guaranteed omwoyo Bible tugamba nti where two or three gather the Lord shall be amidst them omwoyo bw'anaabeerawo ekisajjadde olina agamba I'm going to prophesy now let me prophesy omwoyo alina okukkaku sibya it's not compulsory omwoyo alina okubeerawo kuba omwoyo sigwa mutuma alina kutwa kati nze mbira banyula agamba can I prophesy lwaba gundi kiringa ne mu music kati kanfalako music ntera nyo gamba abantu right now watch music waffe tawangala nnyo is because abayimbe bebenoonyeza omwoyo tabakka music is spiritual kati ensonga lwaki until today tugenda kwogera ku eri wamala twogere ku file bonga lutaya tugere ku poba kafero omwoyo yabakkangako and how nti omwami yagamba nga nti asobola composing oluyimbo akumala omwaka nga ali kulimba lutya nti awanika line nakakkana so omwoyo bwajja n'amujjukiza nti no by the way you need to write this ng'agenda n'akikola bagamba nti eri wamala he used to isolate himself ne wakanga alina ekisenge kira bagamba nti oyo kati agenze ku composing ng'emmere bagimutwalira butwalizi gyali if you have listened to those stories ng'ali mu spirit ng'asana okuhiding okumala omwezi because music is a spirit naye abayimbi b'ennaku zino be banoonya omwoyo bagunoonya batya njaga bikoola era agamba nti kati ndi mu vibe omwoyo yagunoonya biragalagala kati engeri gy'abantu agunoonya mu biragalagala ne music atukwata bwenge oluyimba lukola ewiiki ejja nga terikola ki kati omwoyo abayimbi b'ennaku zino be bagunoonya tegubanoonya oba kitegedde so webakozesa byebakozesa bafuna impulse kati impulse eyo bawaamu kahuuku akalayini kamu kyate enyimba zano ogamba nawulidde kakola sikanyuma naye ate vaasi tenyuma naye tudde kaffe yayimba ku Kampala mu court until today it is relevant 10 years 15 years later it is because omwoyo yamutuulanga for him to compose omwoyo abantu bakunyumya nti bweyawandika buladina bali bagenda UK naye ng'atambulira ekitabo ki osogedde nga ekintu bwe kimujjamu
n'awandiika owuliriza ennyimba z'abo abaami nga buli kigambo takiddamu buli kigambo me I've seen you so many times vibing ku nyimba za band because abasajja abo omwoyo yabanoonyanga because the music is a gift ekitone ekyo teri kize mu nsi muno kangulireko teri kitone kisinga sagala nyo saperi yange lero receipt tokota ndaba kati chokola abasajja abo nze mbatwala nti banabbi anti kaferi yanyonyola ng'obufumbo nga teweta gawuliza professor yenna muda kika 12 nga abunyonyodde yakala nanyonyola okukola ate batuwe mudde nga basalisa ebigambo sebata yakinga okukola by the way Fred sebata yakyasiza okuba omwonozi nenga tusategera mu Rwanda kati atolo lwerumu ku zo Fred sebata alina okuba bamumenya nnyo omutima yayimbanga nnyo ku bwenzi obwamukolebwako nze nabadde mu kimweno she yabaddewo ku Friday bagiyita batya yabadde atakulaba yabadde eyakadokamu. Let me tell you, I sat there and for me the question was bona abayimbi bayimbye ku kintu kimu mukwano omuntu yayimbyeko politics yabadde Mathias Walukaga naye bali mukwano either olinga ayimba ku bwenzi obwamukolebwako ayimba ku mukwano okwagala ennyo ayimba ku mbaga okwajja my point naye nga niwe bayimbanga ku butakkanyo buli mu bufumbo balina engeri gye bakisabikanga ne kitavaayo naye ng'omuwulira nga ali mu kigata kati abayimba ennaku zino kyeri mugamba nti for them it is ngeri gye banoonya omwoyo n'omwoyo waabwe wa music atukwata bwenge so bwe kiri ne ku bapasita bano bali nnyo omanyi tuli mu kye bayita celebrity gospel kifaananyi so omuntu alwananye ekifaananyi kye kiba kitambula kati ekifaananyi ekyo olwana kitambule olina okukola ebintu bingi nnyo okukuuma abakugoberera. You get my point? Celebrity gospel oba commercial gospel tigo buli lwolaba nnamba ng'ekirwa olwana kufuna nnamba ogenda kukola ebitali bituufu ova ku mulamwa because ogoba nnamba ogoba lifestyle so ebirabo ebyo nga byokugambe babituwa oba bijja mu kwolesebwa n'obutume naye olwa competition yena abantu gye beeteekamu okwagala okugabana ebitali byabwe tumayiza tukoze ensobi tinange olw'okuba njagala kati namba zibwe njakera ngambe nti kati okay nange ndi nabbi bannange katonda yandizesezza kase neyegenda owangula liigi ate ogenda obalaba teboogera ku bintu biri serious baanyemera nnyo mu predictions banoonya nnyo omupiira ni president agenda owangula because they've already seen the flow okoba kitegedde because waliwo ebintu ebiri predictable naye kati gwe njagala bagambe nti njagala oprofesa yenge oyogere ku president w'eggwanga lino ekimugenda omubeerako ekya awo bonna babeera bwe bati esegedde naye banyi nnyo tukwatira tteeke zaabwe ziri mu mupiira tteeke yaabwe eri mu akalulu kano ate tebogera ku kaawano baagala nnyo obuli mu nsi endala because akalulu ka America kali structured is there when a Republican goes a Democrat will come it is a given that's how it moves kati ogenda omulabanga let me tell you an election in the US is not one after the 4 years it is one before nga kautekana beerawo wekawangulwa because Senate right now gibali mu kulonda egenda osalawo president agenda okuddako in the 2.5 years naye kati engeri gye bali nti kituufu babadiringa nandiga kati ndiga tezikimanyi awo wanyinyi ku nsonga eyo njagala oyogereko ku nsonga y'abalokole waliwo kikulu kyenjaga okubuuza baganda baffe abalokole betulina ku mizigo gye tupangisa ekituufu kiri nti omalabanga buli lwa Sande alaga asiiba mu kkanisa naye nga ku mizigo wayine mupangisa yakyasinza empisa embi yavuma agagamba aganene yagira ki lwaki abalokole abasinga ate basinga okweraga nti bone katonda bali 5 and 6 ate basinga okuba n'empisa embi nga tukudde mu kkanisa gye balagira ni 5 and 6 ku ground empisa ate nga bangi ekintu ekyo kyogerako nnyo fe abasinga tuli balokole ba katonda tuli rich exactly what has come tuli ritualist a ritualist is omuntu akola ekintu because wekityo wekiri ndi mulokole kuba nakula mu family ndokole so agenda yange mu mutwe as a culture is that Sunday I have to go to church even when I don't mean it nkera nemva muliringa nanyombye ne bba wange naye sobode mugamba nti sorry nkedde nemva waka mukyala wange munyiza naye sobode mugamba nti sorry naye ngeze ku church ate ngambe katonda nti I am sorry there is no way God is going to forgive you when you have not talked to this person first because the Bible is telling us in gafa abasajja twagala nnyo bakyala baffe in that our women will be submissive kati gwono ovudde wakanga omaze omujjolonga
ate ogenze wa Katonda wetondere Katonda tekikola. Katonda sobola konsonyiwa ng'omuntu n'akonsonyiwa. Kati atugambye twagala nnyo abatuliraanye. Kati abasinga ffe we are just ritualist. Tugenda because bwe kiri ye program ya Sunday. Wetuba tetuwozezza ngoye tugenda ne tusaba. Ye program abasinga kati abasinga betulaba they are just ritualist. They don't mean it. Nze nsanga abalokole bangi nga bamanyi nti akwaye mulokole ate n'ekirala abalokole ffe tulina obuzibu. Tulowooza nti ebibi bino tebyenkana. So omulokole alowooza okusooza si kinene nnyo nga kukuta kano osanga ate ajajinga sse naye nerabira nti byonna bikola ki n'osanga omulokole nga yeenyigize mu kubba ettaka. Kati tulina nnyo ffe okulowooza nti byawukana. Then abalokole abasinga tulina nnyo tugenda mu kyaki ba public ndi mufumbo ye bananda batyanga nzisaba family yange nina business ez'okukola mu kyaki. So nze mugagga ku kitundu nina okugenda okitegedde abana bawala oluusi engoye kasofuna akagoye agenze kwetega ate n'ekirala abawala bali mu kyaki eyo nga ebibatuteyo ali mu heartbreak ng'agenze kukoneeza Katonda agenze kugenda awo asabemu akaabemu. Times ekifo kiba kituufu ekyolina okukaabiramu ekyo kubanga bw'ona akaabira awalala mukwano kyaki eyo eyinza oku agreed. But what I'm saying is you need to mean it. You need to mean it. Bawala of course manyi wana wali abavubuka bwe kino so abantu ino lwana nnyo before we even go before God katereze wano kasoke ntereza abantu yes abantu kasantereza bana abantu beni nabo Katonda eri kigenda bbe kati gwa apostle nga gwe okusinza ku bintu byo ojja n'okuba abayimbi abo tujja kujjawo mu maaso amaani ogenda mu maaso mero n'okuwulira enjiri jijja kubuuza ku bebekulu mu maaso kaawo bw'omaliriza n'ojja n'obaka ekyakyokola because olina by the way n'amagezi mangi simanyi tegakutuuse ku buzibu tegakutuuseeko mu maaso mu buzibu. So now gwe olowooza oba otereezezza abantu wano before you go to preach. Kati kino kiba kiti tulina ekintu kye bagamba nti Christianity at the workplace. Abalokole tetujjaako tetuteekeddwa kukola ng'emirimu gyaffe. I am a journalist and marketer by training. Nabisoma. I went to KIU, I have a bachelor's, I have a postgraduate at Uganda Management Institute as a marketer by training. I'm a senior manager by training. So tebinzijjaako kuba nti ebyo bimanyi. President Museveni abadde atera okubagamba nti tulonde abalokole mu bifo eby'obuyinza bwe tuba twagala okulwanyisa enguzi. Wali tokiwulira? N'agamba nti ova ku UNRWA bwe yali ekyaliwo yateekayo omulokole URA. Kitegeeza nti abalokole tuba tugamba nti tulina okwolesebwa okw'enjawulo tukulage. Kati nze mu ati njagala balaga nti tulina okwolesebwa okw'enjawulo. Kati nze abayimbi sibakuba mbagamba kuba nsogenda kunsanga nga nemedde ku muntu nga muvuma. Personally. Nze nkugamba by'oteekeddwa kukola mu bizinensi yo. Ne ngamba wano gakoze lulimba teruntusi lulungi. Kati ekyokugamba nti olimba lulungi oba si bubi ndowooza yange. Ate era bwe mala ogikuwa nkuwa ensonga lwaki mmanyi nti yeeyo. Kati these are opinions that I'm supposed to give. Nganze omuntu kuba nange nina ebinyumira. Kati abanyiiga balowooza nti balina okunzijjako eddembe lyange okwogera ebyo. But it's a constitutional right that I can say what I like and what I don't like. The Constitution gives it to me. But natural right njirina for me to have an opinion on what I like and what I don't like. So abantu bakirabira bizinti I need to give katizi lwakwati ndi mulokole tekingana kuba nti music mumanyi era mbadde mugoberere bangi gwangu. So you get my point. Tuli banjawulo. Cholanze wowegereza nnyo ngamba my name is Apostle Jonathan ngamba I'm Jonathan Nalebo. Wowe kyegendereza. Kati wembera wali mbani mu buweereza konzeri service. Wano wemba wano mba nkola kye mmanyi oba kinasoma. Kati je myaka gyo esoka simanyi myaka. Nina myaka 3 Nazalibwa 9 mu 3 14 January. Ndio abantu baganda oli muntu mukulu ebalimba emyaka 3 myaka mito. No natandika mutonze najje Kampala mu 2013 nga ndi myaka 2. Nekyo kyakuja ku Galaxy. Saagala natuuka nga nkoyi. Never so jikulagano njina ku email. Oli okuyibwa kyo oli okuyibwa. Saagala kuba onoonya ekiddako nga tekiriiwo. No, not really that. Nanoonya kiddako nga tekiriiwo andi katogenda n'onoonya zinagenda zibalina ogenda on air analyst kyagala. Manager one of the guys who believes in me Nyonyo Ashraf Abiba Dube yannemezaamu ngende on air. But initially I was just a promotions manager. So nanemera ko nyona ngamba ngoya lwegera nnyo obulira amayimbi oli wakati wakito kirala. That's when I chose, but I went there in 2013 nali kola internship. When I KIU. So nensigalayo and I left in December 2018. So jali ngesa. Wabawo ine chiddako. By then nali one honestly
I was going to marriage because I got married I think in 2019 January, but also me I'm so entrepreneur mu byenkola kati otuka mu kifongo laba there is no growth. For me, Galaxy, what it gave me, Galaxy, you see, it's good to be, Jack Ma says it's good to be part of a small company as a young person. So by then I was about 25, 24. So small company, check man to learn everything. When I was Galaxy, I was able to learn everything. I was on air, I was doing promotions, I learned production. So for me, people have been afuna yo. Kati na yengo ononya ekifo kina kuwe million mukaaga nga tekiriwo. You get my point? It's one of the things. Then I started a lot of Zomanye nali Galaxy ngirani mbayembi one word to dita humble management. We have been in business from 2013. Faba managing Amaro, yes, Faba Deta Amaro, Nefuta Voko Policy, Natunaithani, because in our band, so it's been around. So even during that time, trying to call us, it was a business. Gravity, I was single together. Yeah, so ati bwebulamu bwange. So kati eri challenge nchagala nze kintu kyokogera ku music nchagala sijja chita. Nina bwe tukane nchita nesirika. Nemana yenkomawo because tosalwana na kintu katonda kiyakuwanga kyekirabo kyo. It's one of the biggest gifts God gave me. Sometimes you can nabanga bwe tusirika platforms were filled by people who don't have the content. Yeah. So sometimes I raise back just to give that. But kati what Galaxy? Rolex Festival wajiramu? Rolex is 2018. It's actually one of the biggest challenges I got with Galaxy. Oh yeah. One of the biggest challenges was Rolex nalingi kola omwezi gwa August kuno. Ebadde kolebwa buli mwezi gwa August for the last 10 years. Kati nga ate mu mwezi gwa August muno Galaxy era ne kivulu kyabwe eky'abaana kye bayita social. Okay. Kati nga ida kino kibeerawo before kiri. Kati ate nganze nange bwe nakuzimu nakolanga nga nkwata human resource yeri yonna. Ate nenjisa mu Rolex. You get my point? Nkwata ba DJ, literally n'abaana abagenda okukola, so byandeteramu ko obuzibu. So the manager would see that you're cannibalizing on them a bit. Well, I did Rolex from 2018 until 2024. Until when I got issues. So, Mama Bana Yachiriko. Oh. Yes, so okay. I only wish I this. I hope so. So kuno mwaka bidiyati lati mugwa mwana. Sikitegera nanti bakati nako matoju wiganze kugema zo. Yes. So kati simanyi last year yaliwo? No, it didn't happen. Kitegereza buchanga. No. I don't understand. Usigale ku business partner. Roje usigale nga business partner. What ya kitambula buli. Well, me and the mother of my children, with all due respect, is manya abantu basiru. Abantu webawukana abasinga balozanti kuba lutalo. Yeah. Naye nze omukyala gwe ninamu abaana ababiri 7 and 4. So I would want my children to have a mother that thrives so that I can be ate bwenkira kati nenfaanana n'abalabirira. So nze mba njagala nnyo omuntu n'otuba tetukanyiza tusirekewo ebirifaanantu naye ebintu ebimu biba byabudde tugenda bikaka muntu. So me, I'm always open really, and I wish her the very best. Mba njagala abeere wakabi because wakabi. Ye wakabi. So I always want her to be the best. No. It's so like I had an idea. Yeah, actually, yeah, it's not my innovation. It's she's actually the founding member. Really? Yeah, she's the founding member. No, she's a former Miss Tourism, Busoga, 2015, 2016. So that's how she came up with that project. Na yoraba ebintu bye Uganda ano manyi wakibifanyo banagala mu Africa. Fenyo tulinye nnyo ku kintu bayita change. Kati kampuwe chokulabira kulaba Elon Musk omugaga akyasinze mu nsi. Alina only 20% shares mu company etasa. Yeah. Wako mulala Bill Gates okimanyi alina 1.5% in Google. 1.5%. Kati for one, the thing is not who starts it. Yeah. The thing is who can push it. Kati kanchi ku breaking it dollar even further. Olaba MTN Uganda. Mulimu emigabo mingi n'embira alinamu I think about 5%. But actually alina 7. But MTN eyo yandibadde tetuuka weri
singa eri predominantly managed by local investors. Ochikiriza tochikiriza. Now I want to give you an example. Muli mu company ezigezeza kati nga Movit. Egezeza ko okubera region. Nayo gero gira banti ekigeno giremesa okushooting ennyo. It's because again it's a family business. Yes, many businesses like Coke will begin as a family, Absa will begin as a family, but they get to a level where they appreciate that it's no longer family. Now we need to allow it to have managers to run it. Kati betubera mwanyu mu businesses affe. It is a solo tandika ekintu naye nina okukkiriza nti waliwo time when ino kitera winning. Knowledge just so chigata kali nekyongerayo ko. Okay. Kyolaba kati kankwe ekyokulabira kekirala. Right now buzz this one zina wezituuse. But chaze yakera nakkiriza nti kati alina kita kibeeko ku level endala gye kiraga. That's why he's partnering with Alcan NRG to go into media by Mugazia to capture the entire of Africa. Kati fanda tukikkiriza ekyo. Kati kitutawaanya nnyo. There are so many change. That's why into omuntu abana nnyo okulala majority shareholding, but what is 80 or 90% if it does not push it to another level? Nandi badde ndi omu ku bantu ndowooza abandi badde neŋŋamba naye njagala kulabira ku Apostle omwana ali eyo omuvubuka ali eyo yenna omwana omuto ow'emyaka emitatu n'akulira twalawe yandiyagadde okubeera ng'akulabirako but mostly kati mukwogera ku Apostle si mukwogera ku yandiyagadde okulabira ku Apostle naye ng'agamba ate kati Apostle aŋŋamba ki nga ne mubalawuda kyalinaye kati Apostle aŋŋamba ki nga ne mubbaala agenda naye kati Apostle aŋŋamba ki mazima so kibula walina kubuuzooza si kizibu muno ogenda kakasa abantu bakkirize by'oli mu kwogera nga gwe kweka toli example. Munnange nno abantu kye batamanya omutume yennamu abaweereza tetugera nkuwano okugamba nti tuli batuukirivu. I'm not really that. Naye abantu balowooza nti okuba omutume kitegeeza butuukirivu. Tekitegeeza butuukirivu because ne muntu naye ekinfuula ow'enjawulo we kulwana nnyo okukendeeza ekibi kyange. Wotunya mu Bible temwali mutuukirivu okujjako Yesu. I think even probably Abraham, but Abraham kyamulema yakola obwenzi. Yayenda because he failed to be patient nga Katonda agamba ngenda kuwa omwana. You get a point? David committed adultery. Nti yakera n'akwata n'omusirikale we n'amusindika ku front line afiireyo. Noah yali mutamiivu. He was a drunkard. So every person in the Bible was extremely inadequate. Either bali Samson ekyamutta yali mukyala. So fenna abatume nze sikira nkugamba nti akuba kati ndi muweereza ndi mutuukirivu nange nina ebibi I also fall short of grace. Ekibatawaanya mu lwaki mutawaanya ne mu kyaki zammwe imwe mugoberera abasomba nga mumanyi nti they are more holier than thou. Yakulaga nti atuukiridde naye nze njagala nkulagera obunafu bwange omanye nti nze togoberera nze njagala osalutinge kiri kyennina kankuwe nina ekyo njetera okugamba abantu nti we tubeera mu magye nyinza okuba weni sikwagala naye we mbanga nze ndi kopolo nga gwe general sisalutinga Winnie nsalutinga rank eri nti Winnie ye generali kati nze saagala ongoberero lwa Nalebo alina ebizibu bingi Nalebo munafu nze ndi kati nganze omuntu ndi wa busungu nze I'm very proud as a person extremely proud kati eryo saagala gwobibeereko nganze gobeja kinga wengambye mu magye nti general tomwagala oyinza okuba wamusinga n'okusoma ayinza okuba si mulungi nnyo ayinza okuba si wakabi nga bwe tumukiriza amugamba naye yani naye nsalutinga rank eri nti omusajja yali ku ddala lya general saabasumba bano tubahonalinga we honor their offices not the men of God. Okategedde nze n'abasumba bangi beesitakkirizaganya nabo nga bebakola ndaba bya kifala naye ate sibajjonkera nnyo because nsalutinga eri office gyalina. Because nzi kali kakwenje kwenze sikiriza nina pastor Yosas Bujingo bintu bingi byesakiriza kanyana ntize mwekera nenjawukana ne family yange ate nzije njijjokere ku platform ekyo sikiriza kanyana nakyo fena tulina okusomozebwa mu maka gaffe naye ekyo tekinzijjaako nti wali afunidde ekyamagero mu kyaki ye wali yasinkana Katonda mu kyaki ya pastor Yosas Bujingo kati nze nsigala nsalutinga pastor Yosas n'obwale waliwo yesakiriza kanyana kuba fena tulina obunafu waliwo bapastor nga baliko olebolingi y'obusiyaga kati nze tusagala nkifeeko naye omusajja akoze obuweereza okumala emyaka 30 kati nze kyenjagala kuba si kyangu kati nze nange saagala ongoberererwa nze message gye njogerako does it impact you ye ntuufu kati kyoba osigala because I will follow short of grace always kyateeka I'm only human
nange njakera ngakati mvuga V8 kya butonde nti wenatula mu V8 nja kubasagala tambula nabanako because ebyaddala katuna buli wakubaako eddala lyakuteekako alina balina okujjako kati waliwo ebintu byetulina okukkiriza nti wikanone biyuma nkywangambe nti obunafu bwange saagala mukweke ne bwe nakera n'enserya mu bufumu bwange najja munyini nembagamba nti bannange kino kibaddewo because I don't want to live in speculation. Osanga omuntu wange ogamba nti ali mu kukola obwenzi nange osanga ngambe nali bali mu kukola obwenzi nga bwe kyali era bwenkera nekalungambe in case it happens and reconcile era nja kujja mbagamba nti bannange twayitondere because bebe ogera kusonyiwa era I would actually want it ngambe nti bannange twesonyiye reconciliation so like it has to we just need to be honest with one another obuzibu bwe namwe mwagala nnyo abasumba abalivinga nga celebrity gospel nti balina bye bakweka ne badde wakale bakaaba kati ze bikatonda ate yatulaga kirala wane eri nakola kirala kingambye nti lwakuba nze nsazeewo n'osanga ndi open naye nga balina obwakabaka bwabwe bakola ne mu maka omusala n'omusala nga tanyumya ne mukyala we bayawula ennyumba naye alina gy'abeera ne bakyala baabalala naye najja wano ne waliyo kirala kati njagala mbeera as honest as possible kugambe nti kituufu omukazi yali mutuukirivu nnyo okunsinga and it is honest. Sikulimba. My ex-partner is way better than me in all aspects. So is a more perfect being than me. Is a more no because Zachi kugamba. What on a prima we agamba olimbu yali. Kati sibitegera mwana nazo I wish you had the very best. Oyagala okunola kati apa perfect nyonyo okusinga. Okay, go subira. Okudamu okufuna binyuma omanyi ebintu by'obufumbo ebyo era nembirowoozaako kati ngeri gye mbaddeyo because me I went into money when I was 25 so I was there for 7 years no mbikiririzamu because bingi byemusobola otuukako nga muli wamu but today if you ask me I can't say I'm 33 so nchali no bulamu myaka jange bavuka bali ngatanakana kusi that's right kati sagala ngambe nsigena biddamu because tomorrow njasanga omuntu atantegeere nnyo sanga omuntu nga wakabi nnyo kati sagala ngambe nsoya biddamu banja biddamu wena amalala atasobola gagumira agende kyekikulu wali bintu byesasobola subsidizing me am an arrogant man there are things I can't are you proud of gatoga moli arrogant kati arrogance yange bwe butonde bwange ate zenja kugamba ati zeni musajja mulungi sikikweka nimanyi nti ndi intelligent sijja kikweka kati zengenda kusanga yamade kubigamba nti you are not smart so that is it andi kato inokukakana bisigera bisigaza nti bibyali mu bufumbo I'm just telling you who I am yes ne kati ndimo kula kati nze kyenye bayagamba nti simanyi obakana nasobola okumpa naye bw'anaaba ampadde nakyo sijja kigaana naye obwasinga webunyumira nze nyumirwa nnyo kati wasinga bunyuma manyi wakibunyuma nnyo kati mbeere not that sibwenenze ngenda nembere wakeeya nenda banga fridge emala omwezi nga teriiko naye obeera n'omuntu agenda kuteeka kati fridge teri mu kino but okuteekateka ku pressure nsobola okukeera nesitooza amasuuka gange okumala ewiiki naye kati bwenabeera n'omuntu omulala nina kuzenzirayo waka nga nkooye nga saagala kunaaba naye bwe nzirabako omukazi agambe tosobabira mu buli bwange nga tonaabye kati eddembe lyennina okitegedde nkeera bukezi kati negamba nti ngenda jjinja nga sirina gwe neebuuzizaako sirina gwe notufaayinze oba ntutte vibe nenkwata nga nine musaafi wange n'alufa netwongerayo ennaku endala bbiri teri agenda okitegedde bwenkeera online nendaba kyenjagala okwambala so agamba nti hawe nakyambala ate kati nina n'okugula bibiri lulina liri ekyo nga amasimu ngula abiri so akupgradinga kudda ku 15 nga sikuze kati ate nkikola bwenjagala you get a point so obasinga obunyuma ddala oba unchained kati wendi wano ndi unchained nekira nzikiriza okutunulira mbeera mu kifo abakazi nga soba batunulira nga teryangamba nti aposi lwaki otunulira noonya that's why nsobola omugamba nti your eyes ngamba nti you have a good body because I'm at liberty tomanyi oyinza okuba gwe mama akyaki addamu mamiyo anaye kamilioni ngali mugamba mboneka teddo kimali nali nyambala galubindi ngandaba naye kati njako galubindi bwe yagambye nange bwembeera kati have liberty naye box njigenda musikyakweka n'omugambo bugambo no sikunda bisa well what do you know my intentions are
I need the partner. So get a box number. Hey, you don't want. I'm not going to right now. She want. Because what you could have binavamu yogamani kunda bisa. Kuba right now ni naliba tokwana. Singamba deni na mchala wale. Wangambe naleba ali mukuru mwezi. Na hika right now I am trying to look for options. Chika. Chika wakubwa mkubwa kwana. Munaye aje mu inbox aza designer WhatsApp. Kaina bacha bagenda mu inbox ndio kitege. Saba inbox. Neka chiko chitikati. Insta atake Instagram yetu aka disappearing message na kokati. So ngasumula yo kastaka. Ate yo chikyo yatwetede simu gati. Segina bena kuide flora ngandala geza ko bekola nawo bakikola kiti. So apostle eyo nanga tufudeyo. Now tudemo ndongo, tudemo music kati gosinga tokutegera obulungi. Tell us that again. What would you say no gamba? Abuli ajula nanga obuzibu bwa magezi mangi. Ni professor. Ajamuletire bize. Of course I. Gane tradetera dara. Ochitegedde of course I know bifuna kwa naddako na yajja kujja mugambe bwata mwangambe muno musajja bulungi akimanyi. Musajja mugeza ati. Kasto ajja moyo mukufumbo ngecho wachimanyi. No zamani mama yali mchala munyabana. Fiya tukula chi tugamba. Kajaso ya mwanabadde bashira ngajjonkera Evelyn. Namugamba luno lususu. Chance sasa nnyo nga nababesi bangamba kati nze muwala wange obuto mweru nnyo. Namugamba nakuwa skin. Abantu abalaje basasulira okubeera nayo. Naye nakikuwa kubwerere. Sikatonda yaziga. Katonda yaziga nti yatuwa ffe. Zenenji mwafunga taata we. Yagawana ku bulungi bwange n'obwa jjajjaawe. Musajja mulungi. Omwana omwana. What? Ojayo skin. Kati bwe nabishira abyogera. Nemanya nti kyekyo. Kanemanya nti fenna template ebaye kuba tubatemanyi. Nanga malala kulembera ekiko. Soke mwabamanyi. Ante Katonda yatuwa. So nabishira agamba nti you want my skin to give it to anyone. Yeah, ino skin tibadde babuyo. Nange nekigamba nga kigamba mwalange nti nakuwa color that many people are paying a lot of money to actually have give it to you. Chisenga kayimba ka radio kayimba kakasubu je mama wange yali je. Kasumbo je. Ngagamba nti ne bulungi wo wamenyerako. So for me it's just the reflection of saying Kwanza uli omoya gali munyarwanda. Wamba nango faza nti abanyarwanda muyina. Siri munyarwanda ni musajja musoga. Musajja musoga. By the way. Nena tumanyi munyarwanda. Mama wange yali munyarwanda tata wange yali musajja musoga. My father had it. That was the test of class. Saidi ya wasoga. Moment. Acha mama wange bonna. Uptown. Mama wange akiki mutoro. Yes, akiki. Mutoro, then my real mother, Mukwaya Jane Chiza, yali munyarwanda. So, na wakola nyewa ndani. No, tufakuja mama same thing. Nakwa mama ne tata. My mom passed on in 2014, my father passed on in 2019. Ekiwa abaana abo. Ekiwa. Ekyokuba akule mama ne tata nga bwakula ne mama. Abamulala nakula ne mama ne tata. So yeah. Kati zinakula ne yereke nyinyi mabanga agamba nti zedi mukazi mulungi. So kati twakolanga ekintu ku kyalo. Nga bwe tukwana. Mama namanya nti wakanywa ali akawala akubuuza kajjuna akakana okagala ku kikusinga. Ngagamba nti akawala ku kabi. I think I'm capable of doing that. No. It's you see why it's very important. I tell it to my daughters. I tell it to my daughters. It's actually every birthday I record a message for my children. Buli omu recording up birthday. Bali mama. Neseka ku Instagram zawe. But I tell them the lessons I've learned that year. Nemugamba kuno mwaka na yize maybe okukuma emikwano. So nenchinyonyola mu about 5 minutes. How I have done it. But one thing I keep on telling them is to remind them of how special they are. Because instead of what are you approaching with believing that you are special. Wanyensi ewamu oyo. Nti byonna bye mulaba abantu abamu bazo kuba gwasoko okukiriza. Kati nadala nya abana abawala bwaba akuze na daddy ne mami ngatamugamba nti you are special. Bwabiulya mu bantu abala, that's why they get taken up is the wafuna musajja mugamba nti beautiful is special. Kati nze njagala mulanga akulenga akimanyi. Nze ndalaba documentary ya Kanye West and I believe Kanye West used to tell people that he's intelligent. And why are you saying that you're a genius? Other people should be telling it to you. Na yema mwe yamugamba donda. Yamugamba nti when a giant looks in a mirror, sees no one else. Na amugamba, are you trying to say that Maruga? Na amugamba, no, my son, you're not Maruga. What I'm only saying is that you're special. Wobeera wo. Era donda uyu mama wa Kajosi yamubuildinga. Yamuwa that extra belief.
because he grew up with a single mom. Yeah. So Yamgama, when a giant looks in the mirror, sees nobody else. Not because you are arrogant, but that's who you are. So skills. You don't know what confidence has helped me. Even when I don't know that is a that confidence is very important. Skilled. Because they can't front themselves. And that interview is all over. Yeah. Because she's talk. I mean, but she knows what she's going to create. That aura, that belief is what makes her as a person. The Frank Gashumba does not hold a public office in this government. He's not even Tiasoma what I know in CS6. But Frank Gashumba atambulidde okuba nti yekkiririzamu. N'akikkiriza ne muwala we. N'akiteeka ne mushira. Now that pomp around him yevuse Gashumba. Kuba Gashumba tomanyi mulimu gwe tomanyi kyako. Tolimanyi. Kati ekyo kiri very important because ensikate ky'awamu bantu bali qualified. Ewa muntu awanika mukono. Show yourself. Bobo ni akira nawanika omukono. That's why obulamu kati bakyuka. So atawanyise mukono teri agenda mubala ne wetubera mu class. Buli lwowanika omukono goti bakubala. Kati olina okulwana ennyo wanika omukono obalibwe. No one is coming to save you other than yourself. Kati nze nsiiba njagala nkigamba abaana benzadde. Toyinza okuba tewasoma. Naye buli n'onayimirira bwoti n'obaako ky'oyogera n'okikkirira bali abalala. Ojja kuba because takwekyo President abaddeko e Kenya Zuma. Teyasoma. Yes. Ekyamutuusaawo pomp. Kwetwala nti ye namba emu. Kwetwala nti namba emu. So it's very important. So ekyo ky'okwekkirizamu n'okwemanya kirungi. Just you struggle so that you don't overstep. Yeah. But it's okay to know who you are and especially. Then I better bagamba ndoza. Byonna byogero ina malo ina kine bagamba oli muntu. Bolo wira ku. Kati ate kibakinga bipaka mu buto ate sikizibu. Kati zawali abawanvu ate mbakikirira. Nazaba chikirira. Kati ngambye zino mchara kwa nini naye ali muwanvu kunze. Kati bwe mbanga nsobola okufufugaza omuwanvu kunze ate ogongamba ki. Era zibade saka zisina mukazi mumbi. Era sibagala. Zimbabwe one of my biggest self is a short woman. Because the more Chitu motofu. Kaza bango limufanya yago. Sagala. Nyati atwena gama munati kati sagala mukazi mumbi. Simudi na era simwagala nko. Kati nini nawasanga mukazi nawo bagali baga musajja mumbi olabi. Tezi mukazi gwe nazama abana muwanvu kunze. Tata yali musajja mumbi nga mama muwanvu. Gira bakubefana nga batudde. Nga bakubanga bayimbi. So you don't feel bad? About what? About my nature? Oh my God. About Nagai or Libu. Kati ebyo nanze nkubuulira Katonda ate yanfiiringamu ne kiri yakirizamu kino n'ayongezaawo kati nakola equilibrium yangu. Era zaliko mu primary 6. Nsomesa muntu bamuyita Mr. Okia. Yali asomesa science. Nanga yambira mukasi wananga you boy if you were tall. Kati nguze ekimanyi. So what you got that? So tekirindya. Actually omuntu amala kyogera kuna music kandi muntu. Oba nyimira n'omuntu nga mwanvu nnyo. Yo bane bakulanga oli muntu. Bane alfa kulanga oli muntu. Kati ate balufuna bamanyira. Kati balasanga muntu nga mwanvu nnyo bane muhagi kati ngamba then you can see that. Naye ate la ego yange does not go down because my head does. What does it? What do you want to say? Anything. Regret. Oh yes. Ngomazo ikokogera ekintu. Ekyokogera kyo kibeerawo kuba nsabuka. Setusa njiga. Njiga ne mmanya nti awo nayitawo. Because abantu aboogera ennyo nganze who are extroverts kizibu nnyo okwogera sentence 10 n'otabamugonyeza. Mani wakanyiza bali bakuza mu kigambo. Wina wali kuna ebimanyiza nga bagambye bitebye like how are you sure ku byayogedde kibi? Bibeerawo. Bibeerawo. Oyina muntu waliogeddeko n'omwetondera. Sigamba ndi kwetonda naye owatudrowinga. Kati nga wengambe right now nina linsobola ovuma naye kati sikyasobola vuma kati ngunjula. Nedda ekyo kyoyogerako ekyo kyokuvunjula abayimbi abasinga bagamba obwongo. Like okimanyi tewali What bamanya? Naye ate banange they are my biggest fans. They don't miss my podcasts. I remember saying bagamba tutulane tukula because twiga. I've found Azawi has told me that. I've found the big guys told me that. I've found Yoga Boys they told me that. I've found very many. They sit and say with your podcast where we sit and we are there to learn. Because it's gamba choyagara, gamba chotekedwa budo.
So Bebe ye mwava omuti. Bebe, I don't have a personal issue with Bebe Cool by the way. Atena nyaye gamba sina pula mpokera kulirani. No. Sirina yo personal issue na yenti tuli personal. I think it's them that got personal with me. Yeah, because wayogera tali. Yeah, they wanted to fight me and I wanted to remind Bebe Cool that ngeri jawagira government it gives me the same constitutional right to say that your song is bad or good. It's my opinion. Yes, so I have a right to say that your song is good or bad. But also, you're doing a public service. Yeah. So each time you do a public service, you're liable to criticism. Take a look at it because it is a public service. Yeah. So seeing a new issue in the public in a personal. Najifuna when they wanted to fight me. Atena kugamba nti nemwe kazavuga teziriko namba plate azivuga ngani kitegeza yenyini atambya mukumenya mateeka ni munansi the government for the people by the people for the people so mbuuza because ni munansi nti wenda bakola ekibi nja kumugamba joizo kuba webise mwena alemo so okukola ebibi because golina siren mu motoka ngani you are just a musician. Abantu abali assigned constitutionally. Abastari right of way. Never MPs tebalimu. Never minister. Yes, even the ministers are not. Yes. By the Mukwemezi wa Gwanga, deputy, prime minister, ne chief justice. So bana Bina bya kwesudia. Bana mele bakirizibwa. Nekenza zirina batu wizi chembera kugamba wizi nene dabwe kati butu ngobireke ebyo kubanga abantu nawo onogifuna ngotambula sijajikola ojoga already ina malala kati atakukapuka anyway for me so I don't have anything personal with an artist but h2 nja kyogerako ne kibinja kyogerako. Who's the best artist? My best artist of all times, Prince Paul Job Kafero, Moses Radio, Irene Nambero, Azao. Yes. And currently, I don't think there is a musician who is better than Azao. There is no artist better than Azao. Currently? There is no musician better than Azao in Uganda. Okay. There is Kunyo Prince Paul Job Kafero, Moses Radio, Irene Nambero, Azao. Azawi is extremely exceptional. Chiba Waman is the biggest commercial artist. Azawi is the most talented musician in Uganda. Combined, agata abasajja n'abakazi. Azawi is extremely lyrical. Azawi is extremely alina melodies, rich in melodies, and Azawi has simplicity in what she does. Azawi ayimba ekintu ng'akyanguya nga walaba radio yali akikola. Radio kyalina ekyenjawulo yali poetic nnyo. Azawi kyatalina nnyo in that. Radio yanyumyanga ekintu ng'alinga walaba Kafiro yali nti akwata ekintu n'akibika naye ng'alina ekirala kyategeeza. Kati Azawi is the only element she doesn't have. But the rest of Azawi and radio they're the same. Kyekyoka Azawi kyokka kyatalina. But he's the biggest musician in Uganda. Luno twafunza ku Friday twagala nnyo that one is on Fridays. Come on Friday. Yeah, of course. Anti kati tosa kungamba anti kati zempuliza lyo oluyimba lwani ani oluyimba mwema kino ani msikini timuli mukyenge nayiga. He's a gig artist. He's called a gig artist. Right, that gig artist. Auntie, you get the party. It's a gig. So gig, it's marketing gig together. No, na kola chaita gig products. Chijao weche chiri wechesere echo. So Alien Skin is a gig artist. Okay. Chikumuzete chikozo nasonga muri still click demo Irene Nambero. Demo Paul Kafero. Abantu basinga babatira okumbuzo oyagala nnyo music chine baganje kalaba misacho balutalo bani. Abayimbi boyagala like ngabali ngabagabo ba omuntu yenna yagala abayimbi either oli mukadde oba totegera bulungi so kyemba nkubuza nti entegerayo mu lusoji kubira. Yeah, because for me music, like I've told you that music is one of the biggest gifts. Ate ba musician aba balinga ba prophets. Abana kibatamanyi. And Paul Job Kafero bwali yalina obutume mu music we. Fichi tutamanyi.
So butumo buli very critical. Nti ngambi akera nanyonyola kukola nga twetaga kusoma kata kwa professor. Akunyonyola okukola nti okukola sikwe gabana obugumikiriza obwetowaze n'okujja mu bantu tuyogera nga nsolobera nayo omwana naye nga si buli kyalabye nti nino kyogera. So byonna yali abikunyonyola nga you don't need. That's why abaana beze ndabanga abasiru yabagamba nti talina bugaga bwabalekedde okujjako ebyo byawandiise muntambize. Kati fata abatalina baana be bitu inspiring ennyo. Musajja yakera nanyonyola olulimi mu lima lwaito olulimi lwange nakunyonyola olulimi gye luva lwayo olulimi luli important. Nakuze ekintu kyangu nti gwatagala kuyiga lulimi lwo wali wuliddeko ente bwogulanga embwa. So it's very important that you get. Nagamba ensonga zagenze abantu bakosola olulimi because of very rich ne bawashipinga ne bakola ki bweki ekikulemesa obulungu. Nagamba ate olulimi kwe lutambulira buli muntu lwabula omwetowaze lwawula omugumikiriza and all these things. So music says a lot about the nature of a person. Absolutely, yes. Bosanga omuntu ayagala bino pako erogera omulabanga yoyo. Oyagala omuntu ayagala kati nze ekinjagaza an exceptional artist like as well, there is a touch in our craft. Nti nemwe nazaba hayimba. No, that's totally okay. I've actually met her once when she came here to do an interview with Victor. I've actually met her once. Actually twice. No, the bagara ngo enali kunde. Actually I've met her twice. Yeah, but she knows that I'm a big fan of Azawi. I don't think there's an artist. Oh, abayimbi best wali manazawi wakabini. Azawi, what is love to you? But it was a so-called show number my love and marriage. To me, love is for me. Love is I'm a functional man. I'm not a lovey-dovey. Functional man is a responsible man. I don't look at love as gifts. I don't look at love as film. You see, the idea of love is what we see on TV. Our singer, gifts, vacations, shopping, but I'm a functional man. So a functional man, the one that focuses on a main objective, why their family exists. Are we building generational wealth? Are we building a foundation of a family that fears God? Are we building a family that is well educated? So for me, I am a functional man. You get my point? So what are we trying to build is what I focus on. I may forget your birthday, I may forget girlfriend's day, but that does not mean I've forgotten that I need to uplift you as a woman. That does not mean that I've forgotten that I need to uplift my children to be at another level. That does not mean that I've forgotten that we need to grow something that will be transitioned to our children. That does not mean that I've forgotten that God has built us together. So I am more functional. And for me, a partner, I look at more. Why we are together. Because love, research, main objective, then other objectives. Yeah. So what your main objective? Main objective where you tugenda kukola 2 or 3 bajjawamu ne tubaye kyetwagala okwachivinga. Maybe there are generational curses we need to break. Maybe there is a generational patterns we need to maintain. You get my point? Yeah. So I am more functional as a person. So okwagala kwange byeno tuzebe nyeganya nawe kugamba nti tulina meeting. Kati tufocusinge ku kiri because we focusing on problems tulemerera okusolvinga sonze ndi more functional, more problem solving. Yeah, so that's how. So the Sagara News Chagamanti, my love language is holding my hands. My love language is gifting me. My love language is assurance. No. Is the start funa main objective range. The one from Mukazinga. Arana nyofe to deal with to take a dog over. For me, I would say that's my love language. Remember, is a love is giving, love is. If you have maybe more about TV, Katin's account, my name will be enough. Katinzi sina unakulenkera ngamba njagala nnyo mukazi yakera nga yansavi mmere. Nze nyumba mbenga sure nti teri automated. Olina microwave, olina oven, olina dishwasher, olina air fryer. Ate tulina kutusasula abikola. Kati nze nsubira nti ono just assigning our duties. Yeah. Daddy tumenge sure kino naize sirinja kubaba embanso bolo wawaliwo guni. So logera n'embiteeka yo bintu bikyuseemu a bit. So for me it is the functionality. Ati zikati nze ntera nnyo mu bamengo yiza nze njagala nnyo. Nasana kukiza mukazi azoze. Ati wabera washing machine. Ati kana yisagala zikwara nezitwala owaddobi. Okay.
amarozoza ate nenzikomyawo so you trust nyo ndo byesinga mukazi because buli mulimo gwe that's why wetulwala tugenda wa doctor lwaki mukazi wansi yajayo lwakuba amanyi amadagala so ebimu biba bya bunafu byabasajja kuba nti banafu naye noonya ssente bimba bikukolere omanye nti ono olina partner munno omanyi lwaki ofumba tuyita ba partners marriage is a business kakikuyigirize marriage business that's why obera partner netujja awamu noleeta resources zo nange nendeete zange tubeeko kye twagala okwachivinga kyengambye main objective that's why tumala okujja awamu as partners tugenda wali ku URSB oba tugenda mu church ne bateekamu ne batuwa certificate bwe ndija salina business bampa certificate of incorporation to say this can sue or be sued so wetugenda mu bufumbo tuba ba partners nga tukoze business that's why we twawukana nga tumaze certificate ono byakwata n'atwala nagamba nafuna certificate eno nga business endala was certificate of education egamba you can sue and be sued certificate eno bwanyitwala nemangamba emigabo gyo giri 60% ejjana nebo ziri 40 kati wewe oyingira mufumbo noonya business partner wo we muna akera ku time ya dissolving that business takunyigiriza na mutamunyigiriza kati wa business bana nga mukyalo mufuna munyo ani abana nga mufuna ebo bibala ebijjo lwa business ate abaana abo bange baba musajja ebyo byonna mujja kwagala wamwenkanonkano naye omwana bamusajja that's why kika kiba kyawoli gwe tolina kika bwe nkufuna kati otwala kyange saabaana abo byebyo mujja mu nyumya ate mugenda balaba nnyo nanye ebintu by'obukuusa nti abaana b'ebbali teriyo omwana wa bbali nga wa musajja baba bakika kimu teriyo omwana wa bbali nga wa musajja omwana w'ebbali y'owuwo kozi gojjazala munzi omusajja omusogo omuyise wakooli ozaali ne musajja omulala omuyise mena abaana babenga si bakika kikimu era tebajja kukwatagana naye nze ne bwe naazala mugwe muwini nenzala mu Jose nenzala mulala abaana baba babaana basoga baba bayise wakooli so teriyo omwana wa bbali mufa abasajja baba baana ba musajja kyole bakugamba ng'ova ewaka nti n'abaana baabalo ng'obalera bonna bendeeta baba bakika kimu era baba bataata oyo erinnya liba litya so omwana wa musajja because kyekika gye kigwa era bwe batuka okwanjula tebagenda wa maama wo bagenda wa taata wo kuba bwe wali ekika oyo agenda okugaba eri those are just global programs ez'abazungu ze baleese okwagala okwonona ebintu era kyo laze batawanyiza nnyo America yaleeta equality and equity ye kenyini gwesize n'okutawaanya but ekyo ekyo kitawaanya abantu tetwenkana either biologically oba spiritually naye tekitegeeza nti wini wemba ndi doctor tosobola beera doctor you can but what you are saying nti kijjaawo nze kuba musajja ate bwe nekikufuula omu oba get my point nti nange that's waliwo kibayita gender tekitegeeza sex nti male or female gender means roles that's why they are called gender roles nti role omukazi gyalina okukola n'omusajja gyalina okukola sex is what is male or female wino okubanga obambyemu olinamu ku ssente tekinzijjaawo kuba musajja omusajja asigala ali strategic mwe mulimu operation omusajja yalowooza ku kyenkya famire yange enaasulawa famire wange ulira enaalyawa famire yange ejja kuba omusajja alowooza ne famire ye nga afudde wali bataliwo mulibeerawo mutya ne mu magombe mana balowoleza nze lwekyo najja kuliwaka we are selling part of our family property naye tatange yazikola mulamu nti ne waba taliiwo you get my point kyekyo kyeyakola ekitali ku maama wange goli operation abaana bagenze ku ssomero abaana balidde abaana bafunye obujjanjabi abaana bambadde ki kati ekyo tubyerabira naye ate munange tunasookera n'akubulesinga nga tutambula olugendo lwaffe gwe n'ofuna ssente okunsinga bw'ozifuna tekikufuula ate musajja because ekifuula omusajja si ssente ekifuula omusajja buvunaanyizibwa the ability oleeta ne tupulaninga because I'm more strategic yes munange no ebyo byogezebwa kuba tolina mukyala bakireke Honorable MP Betty Nambozi yagamba nti ebbanga lyonna lyawangadde ne bakireke abadde bulungi omusinga waye MP yagamba naye talinayo olunaku yajjako omwami bakireke buvunaanyizibwako era nga bwe zivudde eno atulani nagamba tukole ki tuteese mwami because omwami ono in the head is more strategic akugamba tukole kino naki former ED wa KCC Jennifer Mswali olideko bawe era kiyakwata mbu bawe nga bwawa contracts to run part of the contracts bakyala bangi abakubyemu naye n'oluyimba lwabadde oyogera ku oli omukazi yakyogera
ali ekisanyu esimbi n'omusajja obutagatika yakinyonyola bulungi n'agamba nti bamugamba nti genda okole sente zo ojafunayo ka John okibasize nanga ne bweyafuna ka John nga kamukubirayo mu nyumba because obusajja buli busigalawo ngenda kikubulira olaba ebanfe gyemva mu busoga abasajja no tebakola omusajja akera n'afula omukyala n'abaana ne bagenda ne balima we balima omusajja na distributinga. Let me give you know that even in the animal kingdom, that's how it is. A male lion does not have. Yes. And have to be solo. Chama kama ni solo n'abantu era eri enkazi yeyiga. Bale webiri naye mumulowooza nti omusajja kitegeza sente. No, kirungi omusajja balene sente. Kirungi omusajja balene sente. Naye ngamba nti bwe tutambula mu lugendo waliwo kirage kubanga nkusinga sente byadda. Waliwo temujegeno tunko obambe. Naye kyasigeza nti gwekera nga tutambula emyaka 10 n'ofuna sente ng'omukyala kati atonyoge. Kala bukezo manyani kali musajja nga ate mukubyemu. Naye tekimuggyako kuba nti ali strategic. Katutule mwami kino kyendeta ku mmeeza. How do we distribute the wealth? Mashagadde denyawo tujja tambula bulungi kyugamye yava ne gye budda it's a business. That's why go tusobola kufuna musajja gusinga bulungi. Sente kyategeza sente omanyi lwaki ogamba nti oyagala muntu anaakongerayo omanyi lwaki it is beneficial. Oli mu kunoonya benefits onoonya muntu anaakuteeka muneyo. That's why osanga avuga kati amanyi luzungu ate kalina sente kalina motoka ogamba yo si kirasi yange because obufumbo business temwagala kikkiriza netaka agamba leeta omuntu wanaakoze eki ayimiridde ayimiridde era nabo omutwalira omulenzi ali bwali agamba ayo abisa naye nkusomesa nondetera akavubuka so tukikkirize ni omwana onyamu nange nonyansingako n'omusajja naye koza banoonya musinga nange sinoonya ate ali bubi nnyo bange bizibu famire sibaagala nange noonya balyokke noonya alyokke omuntu omuwala sijja muweereza transport kujja kundaba babikola babikola omuwala sitajja kuŋŋamba ti okay mulimu I've not had lunches might be okay naye wekiba routine nnyo kitama okitegedde wetagako omuntu nga nange kali bwenfunamu ekizibu ky'emiliyoni ennya nsobola okuba essimu olukumi n'alupa andi nange nzija I have something I bring on the table ng'omugambi we are partners kati nange banjagala oleete ku mmeeza nange ndeete tugambe nti bali abaana tubasikiwalingire future tuba tugenda kubafuna babula walina kyeyogera ku mwami kulowooza omwami n'ez'omukazi anyaziganye teryaziganye ekyeŋŋamba tuddeyo wali eri bambira kiriwo omuntu okulenze sirina kubona ssente gwolina okuba nazo mulengeri nze nzaala buzaazi obulumi bwange mbufuna wano gwe n'obulumi bwemanyi nekimu ate munange mugenda nemugera kino kinalina musuukira mutamumanya wekikyo kifuna lumu nze nkifuna paka kufa ate nze kati gampulira ati gwokuzaala gwe tonazaala kati zali mugamba mbadde muleebe emirundi emeka mukyala wange okuzaala bw'azaala lumu n'akivaako nze ekyokulabirira mu lumu mu mwaka n'obutaddamu ati ngambye omwana omukulu alina emyaka 7 ono alina kati twakoma ku egyo naye ate nze obulamu bwange bwonna ne mwenaafa njasigala nga ndowoleza bbo kati nze ekyokulabirira kyalubeerera ate okumanya abasajja tulina ennyiike okumanya tulina ebizibu nze kankubulireko we nze abaana sirina kye mbafunamu ne banfunamu they are the beneficiaries because ne bwenfa batunda byange ne bwenfa batunda biki kati nze abaana sibafunamu bebanfunamu era nze olita kyankontrolingira ku baana they are the beneficiaries of my estate. They are the beneficiaries of me. Nze sirina kye mbafunamu edda batuzaalanga baagi mutu ababazadde bafenga bakaddiye edda batuzaalanga form of labor nzala abaana bangi abanaalima right now inazala maana bogenda labirira because ekyana ekigenda mala okusoma ate ngero ino kirabirira okitegedde nga kisiru kimale kitule wakangu alina okukola ki kati nze kyona kiteka muntu ene manya nti bano bebanfunamu tebannumya mutwe omanya bagamba nyo business omanyi bweba business gikole olire emigegere mani bagamba nyo business baida buli ayagala okukola church ogamba church business nyambo gikole abasumba bebulaba nga ayimirizaawo church emyaka 30 omuwanga biga tomanyi ntalo z'abalwanyi nazo
fitwa katandika nebe bemulabalabako ebitone ebyo waliwo ebirwana because oboina abantu boli mukubuusa so yalina agamba nti church business nkusaba ogikola olabe of course tuganya mulimu abatakola ebituufu naye abasunga abamu waki babagira bino babasaba ennyo ssente lifestyle etuuka nebanga ya nekyakyo jimza munange nolaba funze ne mutegesi wa bivu naye nze ekivulo nkipulaningira omwaka mulamba naye omusumba buli wiiki aba ali mukola ekivulo so the cost is high ebyuma abaana utilities okitegedde kati gwe ekivulu kati kankoya Apostle Grace Fanero wano buli lwakuna abakoze ekivulu kati the operational costs that are there every Thursday ba ushers okitegedde kati binebyo ebyetulemeza mu nnyo olusekende tulukuba bandi mbeera ate namwe temulina myezi muwaayo ate ziba 12,000 mutwale ebiri ate gojja leero nomala emyezi mukanga tokomyeyo kati tuli ku 2,000 zo ze watuwa I know. Chache yo ne video na kumebilizo. Anyway, ate naffe kwe tulya tukyali ku calling oba tuli just ku bwetubane ne manya mbonno kati nsobola okuwulira enjiri anti laba ababikoze balemereddwa bandi ababikoze nga it's not a calling nga vibe era omulaba omwamwe mwaka omwebiri ngaasere tutuganya waliwo abagezesa webiri abala abatali tebamalako kibanga kuyimba atali ku talent era omwamwe ali ku talent era omulaba so byabudde toyine ebizo byekyokozesa embayo mukwano tubibuuza kuzi tuvera badde tugenda bimusonyi tumusonyiwe ate emyaka timusonyiwe yagyogedde emyaka kale komanya abantu abakweka emyaka giba tegibalansi nga byakoze abaana ab'emyaka giba tegibalansi kyekisooka ekyokubiri kambagulireko baanammwe I see so many fools mutu gagamaze ndi mutu wini kambagulireko obuto obutamanya if there is anything I don't want on earth is kuba mutu kubantu bino binakola nga nina emyaka 26, 27, 28, 25 nenayala obusiru jenko mukula kwe kumanya nze njagala obukulu because okukula kumanya kyovola bali abazade batugamba nga ndi mwana gwe okula obone ndi okula okole ki olabe because buli joko mukula nese ojijaka olina byomanya nese nojijako ki kati nze njagala nnyo ekyo ky'emyaka because life has taught me a lot kwejo mitology naye tekibalibwa ku ngalo kyekisooka mito naye tekibalibwa ku ki ku ngalo kyekyokubiri we bayita abantu era tonteekamu ekyokusatu ebintu by'emyaka biri dimensional where you sitting ku myaka 3 mwenfa kati mba muto ti mvuga bali tatandikaansi naye wendika lwaina bagamba nti oyo mukulu get my point katuzo obutoshikola ki sibwagala because butamanya so emyaka mirungi ate bannange emyaka gyendiko banja batagituseeko kati tuliwekera njitegera nti there are more than 5,000 children that die before we lose about close to 500 children that die before the age of 5 years so kati tuliwekera ekyo nenkimanya nengamba nekwa ti Nalebo Katonda akuwaddeko an opportunity to play this game of life so be thankful. Okay, your zodiac sign. Wanji? Your zodiac sign. Zichi zodiac chichi. Bana abagamba batawe. Cancer bichibiche. Zedika mchara ya chinvumanga kuba nayo wa January. Bachira bacha? Capricorn. 14th. Ni Capricorn. I think it's Capricorn. Okay. Bagamba nyo wa Capricorn. Watu tia. Yeah. This year, I'm Capricorn. December 22 to 9 January. Yeah, I'm Capricorn. Actually, Baba proud. Baba, no mental health issue. Bipolar. Okay, do you believe in angel numbers? What are angel numbers? Angel numbers are numbers that talk to us. Does it go and be into Katiza yafa on the 6th of July 2014. Nazaro mwana asooka on the same date 5 years later. So nako berutuuka ba bintu bibiri manzukira mama ange ate mazukira ni mwana. So nze nzikiza bile batugamba nga the dead are not dead. So maybe that one for me could fall as a significance. Okay. Yes. So 6th no mwezi kwa July, I would say they are very significant. Okay. Song will replay Momotokewa Mnyanga anywhere. Right now, song on replay. But there's a young woman who can Okay. And I'm a huge fan of Kapeke. Okay. Your favorite airline? Uganda Airlines.
if death came to you right now, if death came now, I would want to tell my children that try and be a multiplication of what I've achieved, but also most importantly, live life and don't think about a legacy. Okay, single for Dora, I was a Montuchi again with Malakasera Kandi Mataku internal. My family first. My brother, my immediate brother, Stephen. He holds a very special place in my that one I know. And I think also my ex-wife would strongly. For purposes that there's a statement she said is she says I want Jonah to be great, that I tell them that that's what your father can do. So I think if I passed on today, she would be hurt that the father of the children is not there, and maybe has not achieved much that she would want my children to look up to. My parents, both of them. Okay, if you were a perfume, what did I do? Simanyi bambi. Nze perfume ngula kusinzira ku nsawo. So sirina anti eno yeno. Who's the best beautiful girl in media? Come again? Who's the best beautiful girl in media? Most beautiful used to be Flavia Tumusime. Akadiya kati nawe so amuletinga nalo. Big up on yourself nalo. So I'm more big up. Right now, most beautiful. Could be radio, could be TV, could be Banabashesha Light, Siva, Bashida, Bashimba, CTV or radio. Most beautiful girl in the media. I still would go for Martha K. Oh yeah. Martha K is extremely beautiful. She is. Yagala 4x4. I think Martha K is still the most beautiful girl. Who's your best friend? Hey, I have a friend I've kept for 23 years. Who's that? He's no longer even a friend. He's my Mumanya actually. Who be that? Bamwita Ngobi Julius. He's no longer just a friend to me, he's a brother. I've known him for 23 years. I met him in 2003. I think the only school we went to with him is where I didn't go to. But to so many people from then, I didn't never tried him. So I take him as a brother. He's my best friend. Then the other friends I've kept in my adult life, Monimu Mayanja Solomon Xavier. I've worked with him from the time I came to Kampala. Monimu Sempija Jones. Yeah, I think those are like Sam Semakula. That's like my immediate sub. What is your worst fear? My worst fear used to be death. But I think I've made peace with death. Yeah, I've made peace with death. Kati okuba nti kyatya kufa njagala nnyo okukola buli kinyumira. That's why ngambye obulamu bwange living in open. Because ne bwe naalwana bino nti bantu banayogera ki, the pride, the embarrassment, in the plight of death, I'll be naked. Bajja kunsalirawo buli kimu. Ngobeera nnyo omusajja gwe bayita Steve Jobs. So he talked about how significant death is. So nakosi kyakutya nnyo. Kintu ekirala kinali nsinga okutya is not to be with my family, to lose my family, to break. I'm a family person, like one, because I saw how both my parents were very dedicated to their family. Nali kitya nnyo kyapeninga nakyo sikyakitya tekyanumya mutwe. Ebyo byali singa okuntisa kukula nga abaana bange siri nabo, like everyday shit. So but tekikyandya ekyokusatu kyosobola ogamba nti ekkomera nditya nnyo. Biggest misconception about you? Bantu balowooza ndi mwenzi. Even when my marriage did break, abantu bankunya musinga bagamba nti tumanyi obugezi bwabukola. Bamenya obugezi actually nasanga miruka wamwe. Nalebo. But I look up to you guys because Nalebo I've seen you for a very long time. But
but I have a feeling mwenzi wakutawanya. Ngabagala bonde litwali kutawanya tebuli mwenzi. Yeah. So abantu basinga baloza ndi mwenzi. Ebirala abantu bebaloza bituufu. Proud, arrogance, ebyo. Naye baloza ndi mwenzi. Nechi abantu baloza ndi mugagga. Naye ngati si munya buno. Do you keep exes as friends? I do. I keep exes as friends because it is not war. One of my other good friends is my ex. I was with her from about 2014 to about 2017, together for about 3 or 4 years. Okay. He's my good friend even until today, even throughout my entire process. Even if you want to find out my own marriage, would call and ask her, what's the problem? Because she comes from a very good place. So, omusajja mulungi bamutwala kye kisooka ekyokubiri bakisobanira mukazi nga bamutwala nti ngategede nti agenda ba musajja waba agenda bino ebirala nsobola olwana because I would want us to be together naye waba agenda musajja no ekyokubiri abasajja abakazi muli bangi nnyo manyi okubanya abakazi bangi ubeera mu kifunga abakazi batusinga obungi kati ate abakazi nfe abasajja jjukira ffe tetulina prime time Nantizime kwana ngena funa obwabi. Ushagede? Kati fete tulina atenzi jengo mu kukula I become better. Either sentence eyongera sako nyongera okumanya. Kati fete tulina prime time. Kati nzera no mwana emyaka 3 mbanda batugenda mwana. Oba mukadde kunze. Ni wawa. 20 years. Gwe bali yenje bakafuluma bayingira campus baza. Tugenda mu baza kati. Baza agasyo tuli mu baza era ngena mu shopping. shopping. So abasajja lwaki omusajja kyamanyine nnyo mukazi byebyo abakazi muli bangi and you can always find omanyi munsi no bagamba bintu bibiri ebirina okusinkana oyagala toyagala love will always find you death will always find you but noonya wano Wali wa beauty oba oli wa magezi ngo bannange alina okuba nga oli mugezi nnyo oba just beauty okiraki no ngabwe ngambye that I'm a functional man wano walina okusala wano watawanya nnyo bannange oba n'ekintu nga kirabika bulungi naye wano nga tebasaza amagezi ngaagala naye of course si kyangu nnyo okusanga omukazi obulungi ng'alina ne wano tebitera kano tatabigaba nnyo naye gye bali of course ne beauty is very important very important so kyetaaga ekintu nga bw'otambula nakyo bagamba aposo nayimiridde ate bulaza ndi wa 4x4 sino track njanganga ate kyegambye kyotalina kyononya obulamu bwebyokola musoga tukwandi kyozera nikyo weegomba kati nange njagala sino track 4x4 nenjanganga okuzinzijjako wetaaga excavator. Would you want to do this with us again? Absolutely. I'm a big fan of what you guys are doing. Manyi bantu basinga bakola nnyo bishows nga byakwagala kuvoola. Mujja wano mudinga information nga ya kuvoola muntu. So it's thank you. Kale ndowooza katubate bannayi. Awa teweze producer. Yaweze. Ndowooza bannange mwebale nnyo bwa mnayimutulaba subscribing ku Jose and Winnie Diaries for more. Yeah, thank you so much. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey! Come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries.